May 25ல கேட்ட கொஷின் May 2025. Question number 1 is compulsory and you have to answer any 4 questions from the remaining 5 questions. Now, in question number 1, state with reasons whether the following statements are true or false. So, true or false சொன்னீங்கன்னா 1 mark கிடைக்கும், reason சொன்னால் இன்னொரு mark கிடைக்கும். So, you have to be double cautious. Trade discount is recorded in the discount column in triple column cash book. True or false? False. Trade discount எங்கேயும் வரக்கூடாது. Cash discount தான் வரணும். To make the payment earlier, you get one discount called cash discount. Only cash discount is deductible. Trade discount is not at all cost. While purchasing itself, we never bother about the trade discount, so it will not be shown anywhere. Money measurement concept. All the transaction quantifiable in money means transaction are to be recorded at uniform monetary units. Money alla measure panna mudiyum. Yes, then it is true. Enna reason alla measurable in terms of money. As a statement is clear, it's true. If a society, non-profit organization has a separate trading activity, profit and loss from the trading activity shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation. அப்படின்றாங்க. Yeah, true. ஒரு NPO வந்து தனியாக ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தான் அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குவாங்க, காமன் பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படி சொன்னாக்க, சம்டைம்ஸ் தே மே டூ சம் ஸ்மால் ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்படி ஸ்மால் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணால்தான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. Partners in a partnership firm will share the profits of business according to their capital contribution. அப்படின்றாங்க false. Either it may be agreed ratio or equal ratio. Equal is the correct one. False ன்னு சொன்னால் ஒரு மார்க், ஈக்குவல் சொன்னால் இன்னொரு மார்க். LLP should have 2 designated partners who are resident in India. False. LLPல 2 பேர் இருக்கணும், ஆனால் ஒருத்தர் ரெசிடெண்டாக இருந்தால் போதுமா, 2 பேருமே ரெசிடெண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே. A non-profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013 can distribute its surplus among its members. Section 88ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அதில் ப்ராஃபிட் வரக்கூடாது. ப்ராஃபிட் இருந்தால் ஓனருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுப்போம். ப்ராஃபிட் இல்லைனா இதை ஷேர் பண்ணி தர முடியாது. இட் ஷுட் பி யூஸ்டு ஃபார் த ஃபியூச்சர் பீரியட். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தரலாம் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ். இட் கேனாட் பி யூஸ்ட். கிளியர்? Following objectives of accounting standards, liability and contingent liability in the difference. Objective அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்மிட்டிக்காக. So that if you are following the policies uniformly, then it will help us to compare easily. ஒரு கம்பெனியுடைய ரிசல்ட்ஸுக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது வசதியாக இருக்கும். இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தியரியை வந்து ஒரு 2-3 லைனாவது தெரிஞ்சு வச்சிங்க, ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். 2 lines 3 lines தான் 2 marks வந்துடும். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டிஸ். லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஈவெண்ட், ஏதோ ஒரு நடந்ததுக்காக. கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டி வி ஆர் நாட் ஷூர் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி பேயபிள் ஆர் நாட். ஓகே. திஸ் வில் பி an item of balance sheet. This is shown below the balance sheet. 2 பாயிண்ட் எழுதுனா போதுமானது. யூ கேன் ஸ்கோர் குட் மார்க். In the seed subdivision, you are required to ascertain the value of inventory ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. You have to value the inventory on this date. A trader prepared his final accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2025. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ பண்ணுறது என்னைக்கு அப்படிச்சுனாக்க 31st March. ஃபிசிக்கலாக போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். பட் அன்றைக்கி வேல்யூ பண்ண முடியல. 15 days பிறகு தான் வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ யூஸ்வலாக என்ன ஆகிடும், 15 days நமக்கு என்ன ஆகிடும், குட்ஸ் பர்ச்சேசஸ் வந்திருக்கும், குட்ஸ் சேல்ஸ் நடந்திருக்கும். பர்ச்சேஸ்னால் ஆட் ஆகிருக்கும், சேல்ஸ்னால் சப்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் ஃப்ரம் 31st March. நமக்கு 15th April வந்திருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால் அப்படியே ரிவர்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? தட்ஸ் சிம்பிள் லாஜிக்.
So the stock, the total cost of goods in store came to rupees 1,15,000 rupees. So 15th April 25 inventory எவ்வளோ இருக்கு? 1,50,000 rupees. With that, what you have to do? You have to add what? Cost of sales, cost of goods sold. Usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Opening stock plus purchases minus closing stock. இது வந்து 15th ஏப்ரல்ங்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக் மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படி ரிவர்ஸாக திங்க் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்படின்னா ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் பதிலாக மைனஸ் பர்ச்சேசஸ் அண்டு சேல்ஸ் பதிலாக ப்ளஸ் சேல்ஸ். ஆனால் ஜிபி இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம ஜிபியை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மைனஸ் பர்ச்சேசஸ், மைனஸ் பர்ச்சேசஸ். ஓகே, now the following facts were established. Credit sales and cash sales மொத்தம் 95,000 rupees sales இருக்கு. Purchases cash and credit ஒரு 40,000 இருக்கு. On 25th March, goods of the value 30,000 were sent on sale on return basis to customer. The period of approval being 4 weeks. He returned 25% goods on 12th April. Okay, approving the rest. The customer was billed on 25th April. இந்த பார்ட்டு நம்ம தனியாக பார்க்கலாம். Sale on approval basis இருக்கு. Trader has also received goods costing 10,000 rupees in March for sale on consignment basis. 50% of the goods had been sold by 31st March and another 25% by 15th April. These sales are not included in the above sales. இது consignment. இது ரெண்டு தனியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்க்கலாம். Goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. Cost, profit, sales. Sales 100 இருந்தால் profit 20, cost 80. இங்கே சேல்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 95,000 இருக்குது, which is 100 rupees. எனக்கு காஸ்ட் தான் வேணும், so you can do the cross multiplication to get the cost of goods sold. Hope this value being 76,000. Okay, 76,000. And you have to subtract the purchases here. எவ்வளோ இருக்குது? 40,000 rupees purchases. You can subtract this minus purchases. பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ? 40,000 rupees. அதில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ப்ராஃபிட், ஏன்னா அது காஸ்ட்டில் தானே இருக்கும். தட் வில் பி ஒன்லி இன் காஸ்ட். கிளியர்? நவ் இப்போ இது வந்து என்னது? சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸ். இப்போ குட்ஸ் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸாக இருந்தால் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? அது சேல்ஸ் இல்லைன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். சேல்ஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்போம்? டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ். அதுவே இது இன்னும் அப்ரூவல் பெண்டிங்காக இருந்தால் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ்னு போட்டிருக்கணும். சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ்ன்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய ஸ்டாக், நம்மளுடைய ஸ்டாக். இஸ் தட் ஓகே? தட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் அவர் ஸ்டாக். Now, he returned 25% of the goods on 12th April. Approving the rest, the customer was billed on 25th April. Okay. அப்போ 15th April அன்னைக்கு எதுக்கு அப்ரூவல் பெண்டிங் இருக்கோ அதில் வந்து என்னது? நாட் சேல்னு போடுவீங்க இல்லையா? இஸ் தட் ஓகே? Now, 12th April நம்ம வேல்யூவேஷன் பண்ண 15th April அன்னைக்கு ஒரு 25% goods, he returned 25% goods and approving the rest. The customer was also billed. 25% மதிப்பில் தான் என்ன பண்ணிட்டான்? ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான். அப்போ எவ்வளோ அப்ரூவல் ஆயிருக்கு? He returned 25% goods on this much and approving the rest, the customer was billed on this date. Okay. அப்போ 30,000 rupeesல 75% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 22,500. 22,500 அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அது சேல்ஸ். அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா சேல்ஸ். ஆனால் 31st March அன்றைக்கி அது என்ன இருக்காது? அப்ரூவ் ஆகலைன்னா அது நம்மளுடைய ஸ்டாக். அப்ரூவ் ஆன டேட் அன்றைக்கி 15th April அன்றைக்கி அது சேல்ஸ் ஆகிருக்கும், ஸ்டாக்லேருந்து வெளியே போயிருக்கும். ஆனால் 31st March அப்ரூவல் ஆகலைன்னா அது என்னுடைய ஸ்டாக். என்னுடைய ஸ்டாக்னா அந்த ரேட்டில் உள்ள ஸ்டாக் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் இது சேல்ஸ்னாலே சேல் வேல்யூவில் இருக்கும்.
then you have to find out its cost also. What is the cost? 22,500 into 80 by 100 போட்டிங்கன்னா 18,000 நினைக்கிறேன். Should be addable. Okay. Goods sent on approval. Okay. Unapproved or approved on which date? After this date. The 31st பிறகு எவ்வளவு அப்ரூவ் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணா போதும். Approved and considered as sale between 31st March 25 to 15th April 25. இந்த காம்பனன்ட் மட்டும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணி. இஸ் தட் கிளியர்? புரியுதா? 31st மார்ச்சுக்கு பிறகு 15th ஏப்ரலுக்குள்ளார இந்த குட் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸில் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது சேலாக கன்சிடர் பண்ணால் ஸ்டாக் குறைஞ்சிருக்கும். ஆனால் 31st அன்னைக்கு இது ஸ்டாக்கு குறையாத ஸ்டாக்கு அப்போ ஆட் பேக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மைண்டில் இதை பாயிண்ட் பேட்டர்னாகவே வச்சுக்கலாம். குட் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கன்சைன்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம ஸ்டாக்கே கிடையாது. இது வந்து கன்சைன்மெண்ட் பேஸ்ட். ஓகே. ஃபார் சேல் அண்ட் கன்சைன்மெண்ட் பேசிஸ். கன்சைன்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும்போது ஸ்டாக் இருக்கும் கோடவுனில், ஆனால் என்னுடைய ஸ்டாக் கிடையாது, எதில் சேர்க்கக்கூடாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் மை ஸ்டாக். Had been sold by 31st March. The trader had also received costing 10,000 in March for sale on a consignment basis. 50% of the goods had been sold by 31st March. And another 25% being 15th April. Okay. The sales are not included in the above sales. இது சேர்க்கல, இந்த சேல்ஸில் சேர்க்கல அப்படின்ட்டான். ஆனால் ஃபிசிக்கலாக போய் பார்க்கும்போது இன்னொருத்தன் எனக்கு கன்சைனாக இருக்கிறான்ல, அவன் அனுப்புகிற குட்ஸு குடவுனில் இருக்குது. ஃபிசிக்கலை செக் பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து செக் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் அது என்னுடைய ஸ்டாக் இல்லை, என் ஸ்டாக்லேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியாகும். ஓகே. மைனஸ் எதை ரிமூவ் பண்ணோம்? குட்ஸ் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் பேசிஸ். குட்ஸ் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் பேசிஸ் எதை அப்படின்னு சொன்னாக்கா 15th ஏப்ரலில் 50% sold on this date and 25% sold on this date. அப்போ 15th ஏப்ரலில் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 10,000 ரூபாவில் 5,000 ரூபாய் ஸ்டாக்கு 31st மார்ச்சில் இருக்காது. இன்னும் 2,500 ரூபாய் ஸ்டாக்கு 15th ஏப்ரல் அன்னைக்கு இருக்காது. இன்னும் 2,500 ரூபாய் மதிப்பில் ஸ்டாக்கு அப்படி என்னவா இருக்கும்? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்ந்துருக்கும். ஃபிசிக்கல் வெரிஃபை பண்ணும்போது அன்சோல்டு ஸ்டாக் as on 31st March available as a closing stock. So goods on consignment unsold and included in the closing stock. In closing inventory on which date? On valuation date. Valuation date. Hope you will be now able to understand. 2,500. So இதோடைய வேல்யூ எவ்வளோ வருது? டோட்டல் 2,44,000. சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ 42,500. இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 2,01,500 will be the inventory on 31st March 2025. Okay, clear? 4 marks. ஸோ அப்படின்னா வேல்யூவேஷன் டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. ஓகே, சேல்ஸ் கிடையாது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு மைனஸ் பர்ச்சேசஸ். அதுவே குட்ஸ் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸில் இருந்தால் அப்ரூவல் அந்த பீரியட் நடந்திருக்குல்ல, 31st மார்ச்சுக்கு பிறகு வேல்யூவேஷன் டேட்டுக்கு முன்னாடி அந்த பீரியடில் நடந்த அந்த அப்ரூவல் போர்ஷன் வந்துருக்கு இல்லையா, அதுக்குரிய காஸ்ட்டை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. அதே மாதிரி ஏன்னா அது சேல்ஸ் கிடையாது அசன் 31st மார்ச், அப்ரூவல் ஆகும்போது சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனால் 31st மார்ச் அன்றைக்கி அது சேல்ஸ் கிடையாது. நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் ரிவர்ஸிங் இட். குட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்னா அது என்னுடைய குட்ஸ் இல்லை, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் ஆஸ் அந்த வேல்யூவேஷன் டேட்டில் கன்சைன்மெண்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணது விற்காமல் இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கலாக வேல்யூ பண்ணும்போது ஆட் ஆகிருக்கும், அதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் அ லாஜிக். ஸோ இதை ஒரு பேட்டர்னாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி ஈஸி. கொஸ்டின் நம்பர் 2. Following errors were found in books of XYZ. Give journal entries, necessary entries to correct them. Yeah. This question carries 10 marks. Number 1. A purchase of goods from R okay, amounting to rupees 10,000 has been wrongly entered through the sales book. Purchases போடும்போது சேல்ஸாக போட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள், சேல்ஸ் என்ட்ரி கிரெடிட் பாஸ் பண்ணுங்கள்.
அப்படின்னா பர்ச்சேசஸ் டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை கேன்சல் பண்ணுறது. ஓகே, பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் குட்ஸ். ஓகே, பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணோம். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். சேல்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டெபிட். ஓகே, now to R account, the party account. See, அவசரம் பண்ணக்கூடாது. Purchases to R and R to sales. இதை பாஸ் பண்ண டெபிட் பண்ணிட்டேன், இதை ரிவர்ஸ் பண்ண டெபிட் பண்ணிட்டேன். இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிரெடிட் ஆகிடும். கிரெடிட் செல்ல R plus R, you have 2R. Okay, the value being 10,000, 10,000 and 20,000. Number 1. Number 2, furniture purchased for office use amounting 25,000 has been entered in the purchases day book. Purchases day bookல போய் எழுதிட்டாங்க. அதாவது எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். அசெட்டை டெபிட் பண்ணுறது பதிலாக எதை போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க? பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டு டெபிட் த ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். 2 பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட். திஸ் வேல்யூ பீங் 25,000. 25,000. Next, minor repairs to the machinery account amounting 1,500 were debited to furniture. Minor சின்ன அமௌண்ட், அதை போய் அசெட்டாக கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். ஃபர்னிச்சர் டெபிட் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். எதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம்? ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். டு ஃபர்னிச்சர் 1,500. 1,500. Fourth entry, wages amounting to rupees 3,000 paid to workmen for making office furniture has been charged to wages account. Again, error of principle. ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணுறதுக்கான செலவு பண்ணால் அது ஃபர்னிச்சரில் சேர்த்துருக்கணும். ஸோ ஃபர்னிச்சரை டெபிட் பண்ணுங்கள். தப்பாக டெபிட் பண்ண வேஜஸை கிரெடிட் பண்ணுங்கள். 2 wages. 3,000. The value being 3,000. Clear? Fifth, tuition fees of proprietor's son 25,000 has been debited to audit fee. Tuition fees for proprietor's son. Drawings டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். ஆடிட் ஃபீஸ் தப்பாக பண்ணிட்டாங்க, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஆடிட் ஃபீ. ஆடிட் ஃபீ. ஓகே, த வேல்யூ பீங் 25,000. ஓகே, now an amount of rupees 10,000 due from Mohan, which had been written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mohan. Recoverable of means bad debt வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்? பேங்க் டு என்ன பண்ணோம்? பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணி, எதை போய் டெபிட் பண்ணி கிரெடிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்? மோகன். ஸோ இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள். மோகனை டெபிட் பண்ணுங்கள் தப்பாக பண்ணதுக்காக. அண்ட் எதை பண்ணோம்? பேட் டெட் ரெக்கவர்டு அக்கௌண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். த வேல்யூ பீங் 10,000. சின்ன சின்னதாக எழுதுறேன், ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதிங்க. ஐ நீட் ஸ்பேஸ். ஒரே பேஜில் எழுதி நான் முடிக்க பார்க்குறேன். ஸோ தட் ரீடிங் கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும். 7th, goods cost being 7,000 and sale price being 10,000 distributed as a free sample among the prospective customer. அப்போ இது சாம்பிள் எதுக்கு கொடுக்குறீங்க? அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக. You can debit the advertisement account, not recorded. So அப்போ இது error of principle. Okay, 7th, advertisement or sample account. புக்கில் அவனே கொடுத்துருக்குறான், samples or advertisementன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2, purchases. Always we have to show at what rate? Costல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாகும். 8th one, goods amounting rupees 1,000 returned by customer G and Co were entered in the sales day book and posted there from the credit office account. Goods amounting 1,000 returned by the customer. அப்படின்னா அர்த்தம்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு debtor. இதுதான் கரெக்ட் என்ட்ரி. ஓகே, the value being 1,000. இது 1,000. Is that okay? Sales return to debtors.
What's the wrong entry? Sales day bookல போட்டாங்க 2 sales. ஆனா party accountல and posted there from to the credit office account to debtors in creditல போட்டாங்க. இப்போ ரெண்டுல எது சமமா இருக்கு? debtors கரெக்டா இருக்கு. Error is only with sales. இதை மட்டும் நம்ம டெபிட் பண்ணா போதுமானது. So sales return account debit, sales account debit 1000 கிரெடிட் சைடில் மிஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? சஸ்பென்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே. 9th one. A bill of exchange received from SS and Co for 10,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank account and debited to bills receivable account. Bills receivable account போய் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. What is the correct entry? Bill dishonor ஆகும்போது என்ன entry? Okay, party account debit to SS and to bank. SS account debit to bank. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? BR account debit to bankனு போட்டாங்க. So there is no any error in bank, only this one is having error. So இது correct entry, இது wrong entry. இதை பாஸ் பண்ணுங்க, இதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. So SS account debit. Once again. Yeah, SS account debit to bills receivable account. This value being 10,000. This value being 10,000. Clear? Now, 10th. Bills receivable for 2,500 was passed through bills payable book. Bills receivable வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்? Bills receivable account debit to the bill was given to Jack. Okay, Jack. But இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? Okay, bills receivable to Jack is the correct one. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? Bills payable மாறிடுச்சு. Jack to bills payable மாறி இருக்கு. Now Jack ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. 2 Jack வந்துடுது. Bills payable debit பண்ணுங்க. So the entry being BR account debit, BP account debit to Jack account. 2,500, 2,500 and 5,000. That's all. Clear? Prepare bank reconciliation statement of Messrs. XYZ Brothers on 31st March 25 from the particulars given below. In the question, 10 marks. Let me try to solve this one now. 10 marks. ஒரு கேஷ் புக் அண்ட் பேங்க் புக் ஸ்டைலில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கன்சிலேஷன் போடலாம். ஓகே, we do this way. இதை நான் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் மட்டும் போடுறேன், மிச்சத்தை நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஓகே, yeah. So cash book, passbook. Okay, the bank passbook had a debit balance 62,500. So we start with balance. Okay, bankல debit balance இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? Overdraft. So overdraft balance as per passbook. Now rough work போடுறேன். Okay, 62,500. You have to add all the credit values and subtract the debit values to get the balance as per passbook.
Now this is 62,500. A check worth rupees 1,000 directly deposited into the bank by customer, but no entry was made. Receipt side, payment side, receipt side, payment. என்னுடைய கஸ்டமர் டேட்டா கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணது செக்கு எனக்கு தெரியாது. நான் இப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். Without my knowledge, 1,000. Out of the check issued 85,000, checks amounting 50,000 only were presented for the payment till this date. நான் இஷ்யூ பண்ணது 85, பட் கலெக்ஷன் ஆனது only 50. அப்போ 35,000 rupees நான் இஷ்யூ பண்ண செக் கலெக்ஷன் ஆகலை. தேர்ட், ஓகே, செக் நாட் கலெக்டட், presented not collected, okay, not collected. This value being 35,000. The check for rupees 10,000 received and entered in the cash book, but it was not sent to the bank. நான் வாங்கி நான் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதிட்டேன், செக் ஃபார் 10,000 ரிசீவ்டு. ஆனால் பேங்க்கில் டெபாசிட்டே பண்ணலன்னா பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டார் செக். திஸ் வேல்யூ பீங் 10,000. Check worth rupees 50,000 had been sent to the bank for collection, but collection was reported by the bank 35,000 by this date. இது ரெண்டும் அந்த டேட்குள்ளார வரல. அப்போ 15,000 பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணல. நான் வந்து 50 போட்டேன், பேங்கர் 35 போட்டிருக்கிறார், இன்னொரு 15,000 rupees போடல. செக் ஆல்சோ நாட் கலெக்டட். Bank made a direct payment of 1,500, which was not recorded in the cash book. The bank made direct payment, okay. நமக்கு நம்ம சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பேங்க்கில் டேட்டா பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கார், எனக்கு தெரியாது. ஓகே, பேமெண்ட், ஓகே, ஆஸ் பர் த ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித்தவுட் அவர் நாலேஜ் 1,500. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் சார்ஜஸ் பை பேங்க் 4,000 வாஸ் நாட் ரெக்கார்டட். ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்கிறனால பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கார். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் 4,000 without my knowledge, so it should be posted in the payment side. Bank charges worth rupees 200 have been entered twice in the book, whereas insurance charges is only for 175 directly paid by the bank was not at all recorded. Okay, bank charges worth 200 have been entered twice in the book. Bank charges 200 ரூபாய் பேங்கர் பேமெண்ட் சைடில் எழுதிட்டார். நான் எழுதும்போது 200 போட்டேன், ஒரு 200 ரூபாய் எக்ஸஸாக இருக்குது. எந்த சைடில்? பேமெண்ட் சைடில் 200 rupees. ஓகே, 8th error. Otherwise, if you post the value higher, the same side should be posted. கம்மியாக போட்டு ஆப்போசிட் சைடில், அந்த லாஜிக்கும் பார்க்கலாம். இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் 175 டைரக்ட்லி பெய்ட் பை பேங்க். இவர் நம்மளுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் பேங்கர் போட்டது ஒரு 175 rupees இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ், அது ஒரு 175. கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த பேங்க் காலம் ஆஃப் கேஷ் புக் வாஸ் அண்டர் கேஷ்ட். கிரெடிட் சைடில் அண்டர் கேஷ்ட் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், அதோடைய வேல்யூவை ஆப்போசிட் சைடில் போடணும் டு ரெக்டிஃபை தட் எரர். ஸோ 11th one, under cashed in credit side, the value being 5,000. Now get me the total of debit values and credit values. I think the credit value being 36,200. Credit value should be addable, 36,200. Debit side value 35,675 should be subtracted. பண்ணிட்டீங்கன்னா the final value being 63,025. டெபிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா முடிக்கிறது கிரெடிட்டாக இருக்கும். பேங்க்கு அதில் மட்டும் ஓவர் டிராஃப்ட் கிடையாது, நம்முடைய கேஷ் புக்லேயும் அது ஓவர் டிராஃப்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் அவர் கேஷ் புக். கிளியர்? Number 3, receipts and payment account of ABC Club for the year ended March 31st, 2025 was as follows. Receipts and payment இருக்கு. You are given the following additional information. Okay, year beginning, year endல இருக்கக்கூடிய various dues. For the year ended 31st March 25, the honorarium of the secretary and treasurer are to be increased by a total 3 lakhs. Okay. You have to prepare income and expenditure account balance sheet. ஸோ யூஸ்வலாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துச்சுனாலே ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைட்ஸ் இருக்கணும், ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இருக்கணும், அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கணும், அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். இதில் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் கொடுத்ததுனால ஒரு பாதி டென்ஷன் குறைவு, அதில் உள்ளதை ஒரு இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணால் போதுமானது. இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள்.
இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் 3. இதை கேட்கல இவங்க 2 இதை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் வேறு வழியில் இதையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டா சௌரியமாக இருக்கும். Now, let's see. An adjustment also be prepared parallelly. Okay. Now, opening statement of affairs and balance sheet for the year end. Income and expenditure. Income and expenditure. This will be your expenditure and this will be your income. Now, I'll finish off posting these items first of all. இது 2 இடத்துல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணாதால இதை முடிச்சிடலாம். சிங்கிள் பிளேஸில் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போடுவோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ வர வேண்டிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வராமல் இருந்தால் அது வந்து என்னது நமக்கு அசெட். ஸோ அசெட் ஷுட் பி ஹியர். ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ 225 and subscription due here 150. Amount due for printing, இது வந்து liabilities, outstanding due for printing 150, outstanding due printing 120. Checks unpresented being payment for repairs. Check unpresented being payment for repairs. I will discuss that later. Estimated value of the machinery and equipment. Okay. Equipment and machinery. The value being 1200. Here equipment being 2625. Interest not yet entered in the passbook. Interest not yet entered in the passbook. 30. Bonus to groundman outstanding. இப்போ இந்த செக் ரிலேட்டட், பாஸ்புக் ரிலேட்டட், விஆர்எஸ் ரிலேட்டட் ஐடியா வேணும். அதான் அதை மட்டும் விட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன், போனஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 பாயிண்ட் விட்டுட்டு சம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு. போனஸ் டு கிரவுண்ட் மேன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எங்கே போடணும்? ரைட் சைடில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் போனஸ். The value being 450. Is that okay? ஸோ 2 விஷயத்தை தவிர மிச்சம் எல்லாமே போட்டாச்சு. எந்த 2 விஷயங்கள்? செக்கு பெண்டிங், interest not yet entered in the passbook pending. For the year ended 31st March 25, the honorarium up to the secretary and treasurer are to be increased by a total 3 lakhs. Payment side honorarium irka, honorarium to secretary and treasurer of 2024 6 lakhs. Okay. Now what does it mean? So இன்னொரு 3 lakhs நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ 9 lakhs. That will be called as maybe currently not paid ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக மாறிடும். That will be outstanding like. ஓகே. ஸோ இதை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். Outstanding 300. In the adjustment over. So we have been given what? Receipts and payment. Receipts and payment கொடுத்துருக்குறாங்க. Checks unpresented being payment for repairs 450 and 390. 450 and 390.
Okay. Okay. Check unpresented being payment for repairs. Outstanding வச்சுக்கலாமா? This will be outstanding. Outstanding என்னது அது? Outstanding repairs. Now I will keep it pending. I'll explain this 390 and 30. இப்போ நம்ம BRS பண்ணிக்கலாம். We'll do BRS. BRS பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும்? 390 check unpresented being payment for repairs. நம்ம கொடுத்துருக்குறோம், இன்னும் பேமெண்ட் ஆகலை. Clear? Now ஏற்கனவே பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ இருக்கு? 225 கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்கு. என்ன பேலன்ஸாக இருக்கு? டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்கு. இஸ் தட் ஓகே? பேங்கர் அக்கௌண்ட்ல பேமெண்ட் ஆகலைன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ல எப்படி இருக்கும்? If you make this payment, what happens then? If you make this payment 390, what happens then? 225 will go down. Am I right? So the receipts and payment account of ABC Limited for the year ended. We assume this is the value we have as per the books. Bank account 225. என்ன பேலன்ஸாக இருக்கு? டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்கு. Because of this 390, checks unpresented being payment for repairs. You have to subtract this value. 390 should be subtracted. You will get minus 165. Debit becomes automatically credited. Again, debit overdraft. We started with the positive balance and ending with overdraft as per the banker's statement. Passbook padi idu overdraft மாறிடும். Passbook padi overdraft. Is that okay? இதை நான் திரும்பவும் கடைசி சொல்கிறேன், மிச்சதெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம். Okay, we'll try to finish up the rest of the items. Now, I'll finish up posting the receipt side values. ஃபுல்லாக இங்கே போட்டே வரேன், கவனிங்க. இது எதுக்குமே டபுள் என்ட்ரி பண்ணலை. மைண்டில் வச்சுங்க. இந்த ப்ளூ கலரில் உள்ளதுக்கு எதுவுமே டபுள் என்ட்ரி பண்ணலை. க்ரீன் கலரில் போடுறதுக்கு எல்லாமே நமக்கு டபுள் என்ட்ரி தேவையில்லை, அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே. கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் இல்லையா? கேஷ் 150. பேலன்ஸ் அட் பேங்க் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். எனக்கு என்ன வேணும்? பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் வேணும். இதை தான் இப்போ நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேங்க், அதில் டெபாசிட் 3345. கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆனால் ரிகன்சிலேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. எனக்கு என்ன வேணும்? பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் வேணும். அதான் அந்த 900 rupees நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன். 900 rupees அப்படியே நான் போட்டுக்கிறேன். கிளியர்? ஸோ இதை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணணும். கடைசி சொல்லி தரேன், கவனிங்க. டெபாசிட் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட். பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்
Bank interest 45. Okay. So bank interest should be in the payment side, expenditure. போட்டே வாங்குங்க. Expenditure side. Expenditure receipt தானே, அப்போ income. Okay. Bank interest. எவ்வளோ? இன்னொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதையும் நம்ம போடாமல் இருக்கிறோம், அதனால இங்கே போட்டுக்கிறேன். டொனேஷன் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். டொனேஷன் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதனால் நான் டபுள் என்ட்ரியில் போடணும். ஓகே. சப்ஸ்கிரிப்ஷன். Subscription received, add outstanding of the current year plus minus outstanding of the previous year. We don't have the advance here. அப்போ donation subscription 3,900 received. Outstanding of the current year 150. Outstanding of the previous year 225 should be deducted. 4,050 minus 225 putting in over the subscription is 3,825. Working note number 1. So subscription 3,825. So subscription due, double entry over. Receipts from T's. T 450. Okay. And contribution to fares 150. ஃபேருக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் 150. கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஃபேர். சம் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நடத்தியிருக்கிறாங்க, ட்ரேட் ஃபேர்ஸ், அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறோம். சேல் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் 120. தென் யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் தி வாட், அந்த அசெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் தி அசெட் அக்கௌண்ட். Okay. Second adjustment. Here we have the equipment in the beginning 1,200. Balance brought down 1,200. Balance carried on 2,625. And இங்கே சேல் பண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு? 1,120 வந்திருக்கு. பேங்க் 120. சரிதானே? நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டி என்டர்டைன்மெண்ட் 1,170. நெட் ப்ராஃபிட்ஸ், ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, செலவு போக நம்ம கையில் வந்தது 1,170. வில் பி யுவர் இன்கம் 1,170. Net profits from variety entertainment income. Variety entertainment அதில் 1,170 என்னதுப்பா? நெட் இன்கம். நெட் டொனேஷன் ஃபார் ஃபோர்த் கம்மிங் டோர்னமெண்ட். ஃபோர்த் கம்மிங் டோர்னமெண்ட் இன்னும் நம்ம நடத்தவே இல்லை, இனிமேல். அப்போ நம்ம இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டு வச்சுக்கணும். ஓகே. So, tournament donation in advance. Tournament donation in advance 1,500. ப்ளூ கலரில் உள்ளது மட்டும் டபுள் என்ட்ரி இருக்கணும். இதெல்லாம் போட்டாச்சு, இதெல்லாம் போட்டாச்சு. கிளியர்? ரைட். நவ் இந்த சைடில் உள்ள வேல்யூஸ், இந்த சைடில் உள்ள வேல்யூஸ். கிரவுண்ட் மேன்ஸ் ஃபீ, கிரவுண்ட் மேன்ஸ் ஃபீ பாதி எடுத்துக்கிறேன், இடம் பத்த மாட்டேங்க. 750. ஓகே. கிரவுண்ட் மேன்ஸ் ஃபீ இங்கே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பார்ட் பார்த்தோமே, இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஏதோ ஒன்று பார்த்தோமே, போடலையா? ஓகே.
bonus to groundman fee outstanding 450. So இப்போ இதை இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் groundman fee. Groundman fee 1125. போனஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பிறகு. ஓகே 1125. மூவிங் மெஷின் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது காஸ்ட்டு தான். ஓகே இட்ஸ் நாட் மவிங் மிஷின். சாரி, மவிங் மிஷின் என்ன தெரியுமில்ல, புல் வெட்டுறாங்களோ ஒரு மிஷின் அப்படியே தள்ளிட்டு போவாங்கள்ல, அது பேர் மவிங் மிஷின். பார்த்தோன்னே மூவிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஓகே, மூவிங் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ 2250. ஓகே, இதில் இந்த எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் மெஷின் ரெண்டும் சேர்த்து வந்துடுது. ஸோ பர்ச்சேசஸ் பேங்க் எவ்வளோ? 2250. கிரவுண்ட் ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், கிரவுண்ட் ரெண்ட் we don't have any adjustment. Cost of teas, டீயில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். 450 இருக்குது, 375 டீ காஸ்ட். ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ் பண்ணால் அதோட நெட் வேல்யூ போகிறது வழக்கம் இல்லையா? அதான் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்லேயே நம்ம பார்த்தோம். 75 will be the value. அண்டு ஃபேர்ஸ், அதுக்கான பேமெண்ட் 600. ஃபேர்ஸுக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் 150. அப்போ ரிவர்ஸில் வந்துடுது. ஓகே, ஃபேர் 600 rupees செலவு பண்ணோம், 150 கலெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 450 மை எக்ஸ்பென்சஸ். நெட் பண்ணி போகிறது வழக்கம் இது. ஓகே, 450. ஓகே. பிரிண்டிங் அண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் டியூஸ்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம போட வேண்டியது இருக்குது. தேர்ட், பிரிண்டிங் அண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 420. ரிப்பேர்ஸ் டு எக்யூப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் போட்டுக்கிறேன். ரிப்பேர்ஸ் டு எக்யூப்மெண்ட் 750. அதில் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? கரண்ட்லி வி டோன்ட் ஹேவ். பார்க்கலாம், வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு தான் அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, போட்டுக்கலாம், அப்புறமேட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். Now, honorarium to secretary 600. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒரு 300 ஆட் பண்ணிடுங்க, 900. Then 300 becomes your outstanding expenses, like 900. Right. Honorary. See, ஹானரரியமில் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கி பாயிண்ட் இருக்குது. நான் ஆன்சர் பார்த்தா சொல்லியிருக்கிறேன். வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தட். ஓகே, அது என்னன்னு சொல்கிறேன். இது கிளியர் தானே? பேலன்ஸ் அட் பேங்க் ஆஸ் பர் டெபாசிட் அக்கௌண்ட். ஸோ பேலன்ஸ், கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து 375. பேங்க்கில் வரும்போது டெபாசிட் அக்கௌண்ட் 4635. கரண்ட் அக்கௌண்ட் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஐ ஹேவ் டு அட்ஜஸ்ட் 375. ஹோப் வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த போஸ்டிங் ஐ ஹவ் டன் அப் டு நோ. இது வரைக்கும் செஞ்சதை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கிளியரா? ஓகே. Now, for the year ended 31st March 2025, the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of 3 lakhs. ஸோ அவங்க என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா,
இதை நம்ம சரியாக பார்க்கல பாருங்கள். ஹானரரியம் டு செக்ரட்டரி அண்ட் ட்ரெஷரர் ஃபார் 2024 600. 2024க்குரியது 600. 2025ல வரும்போது 300 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க 900. 600 பேமெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு 2024. அந்த வருஷத்துக்குரிய பேமெண்ட். அப்போ இந்த வருஷத்தோட இது பேமெண்ட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. ஸோ அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஹானரரியம் வரும்போது எவ்வளோ வரணும்? 900 rupees. போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஹானரரியம் 600. ஹானரரியம் அக்கௌண்ட் நான் வேணால் போட்டு காமிக்கிறேன், இங்கே பாருங்கள். ஹானரரியம் பெய்ட், பேமெண்ட் பீயிங் 600. add outstanding of the current year. current year உடைய 900 மொத்தம் outstanding 1500 minus outstanding of the previous year. இந்த வருஷம் பே பண்ணது போன வருஷத்தோட எது அப்படின்னு சொன்னாங்க. போன வருஷம் வந்து என்னவா இருந்திருக்கணும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்திருக்கணும் 600. அது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 900 பீயிங் ஹானரரியம் எக்ஸ்பென்சஸ். இது பேமெண்ட், இது எக்ஸ்பென்சஸ். ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். கிளியர்? ஹானரரியம் கேஸ் முடிஞ்சது. நான் இப்போ பெண்டிங்னு பார்த்தா இப்போ பார்க்க போகிற விஷயங்கள் மட்டும்தான். பேலன்ஸ், பேங்க்கில் இருக்கிற பேலன்ஸ் எல்லாமே பாஸ்புக் பேலன்ஸ். நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய புக்கில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம போட்டிருக்கணும். பாஸ்புக்கில் இருக்கிற பேலன்ஸ் போடக்கூடாது. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அப்போ நான் இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறேன். போன வருஷம் ஒன்று இருக்குது, செக்ஸ் அன்பிரசன்டட் பீயிங் பேமெண்ட் ஃபார் ரிப்பேர்ஸ். Unpresented for payment for repairs. Is that okay? Now, yes, what is the format you are going to do? உங்களுடைய cash book and passbookல assume that I am going to prepare for which period? 31st March 24. Okay. அன்னைக்கு நம்மளுடைய பாஸ்புக் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்கா, பாஸ்புக் பேலன்ஸு 900 rupees கிரெடிட்டில் இருக்குது. பாஸ்புக்கில் 900 rupees கிரெடிட்டில் இருக்குது. ஓகே, பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் பீயிங் 900 கிரெடிட். 900 கிரெடிட். செக்ஸ் அன்பிரசன்டட் பீயிங் பேமெண்ட் ஃபார் ரிப்பேர்ஸ். நாம் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் ரெசிட்ஸு, பேமெண்ட்டு, ரெசிட்ஸு, பேமெண்ட். நான் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன், அவன் இஷ்யூ பண்ணல. அப்போ அது இந்த வேல்யூ எங்கிட்ட வரப்போகுது? 450 will be here. 450 will be here. Is that okay? ஸோ 450 இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிரெடிட்னா டெபிட் ஐட்டம் ஆட் பண்ணோம், கிரெடிட் ஐட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம்? மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் தட் 450 here. கிளியர்? செக் ரிலேட்டட் is going to be subtracted 450 minus item. So then balance as per cash book should be credit na idu debit balance ah irukum. So opening cash balance is 450 rupees. In the opening cash balance வந்து 450 rupees. Hope you will be now able to understand how to get this. இது எப்படி வருதுன்னு தெரியுதா? Clear? Now அப்போ இந்த அமௌண்ட்டு செக்ஸ் ரிப்பேருக்கான அமௌண்ட் இருக்குல்ல, ரிப்பேருக்கான அமௌண்ட்டு எங்கே இருக்குது? பேமெண்ட் சைடில். ரிப்பேர்ஸுக்கான அமௌண்ட் 750ல் போன வருஷம் பெண்டிங்கில் இருக்குன்னா இந்த வருஷம் பேங்கர் பே பண்ணியிருப்பானா இல்லையா? அந்த அமௌண்ட் இதில் சேர்ந்துருக்குன்றோம். that amount includes this 750. So this 750 should be now subtracted here. Okay, இந்த இடத்துல போடுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல போடுறேன். Repairs to equipment 750 minus 450 because this is nothing but outstanding of the previous year. As per passbookல நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அப்போ இந்த வருஷம் பே பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். I am removing it. Checks unpresented being payment for repairs. இந்த வருஷம் 390 இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வருஷம் ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இந்த வருஷம் ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் as per passbook 225 credit. செக் ரிலேட்டட் எவ்வளோ? 390 மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். அதே தானே,
அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது. நெகட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 165 நெகட்டிவ் வருது. ஸ்டார்டிங் வித் கிரெடிட், எண்டிங் வித் ஆல்சோ கிரெடிட். பேலன்ஸ் as per பாஸ்புக். இப்போ பாஸ்புக்கில் நம்முடைய பேங்க் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்குது? கேஷ் புக்கில் நம்முடைய பேங்க் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்குது? ஓவர் டிராஃப்டாக இருக்குது. இதில் கேஷ் புக்கில் அந்த அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணாதனால பேங்கர்ஸுடைய அக்கௌண்ட் நம்ம பாசிட்டிவாக காமிச்சிருக்கு. ஸோ 165 will be the value here. So here current account becomes a liability here, overdraft. Value being 165. அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆஸ் பர் த பாஸ்புக்கில் இது வந்து என்ன இருக்கும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். அது கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னால ஆட் பண்ணிக்கிறது 390. ஆட் பண்ண என்ன வருது? அல்டிமேட் வேல்யூ. ஓகே, அல்டிமேட் வேல்யூ 690. So printing will become 690. Hope you will be now able to understand this. ஒன்று சால்வ் பண்ணி வந்துடலாம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு எவ்வளோ இருக்குது? 3900, 150 இதெல்லாம் போட்டோம். இது போட்டாச்சு. நம்பர் 1 போட்டாச்சு. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் இதை ஆட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருது? 3450. 3450. 705 could be what? Depreciation. 705 will be your depreciation. Okay. Printing போட்டாச்சு. ஹானரரியம் போட்டாச்சு. ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் டேலி பண்ணுங்க. எனக்கு சொல்லுங்கள் சார். இது அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸ்னால் ஏன் சார் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால், நான் பண்ணிட்டேன்ப்பா என்னுடைய கேஷ் புக்கில், பேங்கர் பண்ணல. என்னுடைய பார்ட்டில் அது அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. ஸோ அதனால் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் நமக்கு வரல. யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ் வித் தட். யா, கம் ஆன், டெல் மீ. டோட்டல் திஸ் 5370. 5370 and balance capital fund. Okay, balance will be your capital fund. 4620. So I'll start with here, capital fund 4620. Now இப்போ இதை டேலி பண்ணுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் 45 இருக்கு. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் நாட் எட் என்டர்ட் இன் த பாஸ்புக். பாஸ்புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படின்னா இது பாஸ்புக்லேருந்து பார்த்து போட்ட அமௌண்ட்னால இந்த 30 ரூபாய் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். should be considered as amount recoverable, interest recoverable, asset, interest recoverable. Okay, 45 plus 30, 75, and that 30 will be recoverable amount. Okay, interest outstanding, interest receivable. Yeah, finish up telling the expenses and income and expenditure account. Total of credit side being 5145. Balancing figure எவ்வளோ வருதுங்க? எதுப்பா? 150. 1 second. இது போடவே இல்லை போல இருக்கு. 390 இங்கே கண்டுபிடிச்சது போடவே இல்லையே. அல்டிமேட் வேல்யூ இருக்கு. பிரிண்டிங் அண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கே போட்டிருக்கிறோம்? போடவே இல்லை. அது அப்படியே டிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 420 இங்கே இருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ளஸ் கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மைனஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஓகே, கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ இருக்கு? 120. So 540 minus 150, 390. So printing, it's not 6. Printing தானே இது. இது ரிப்பேர்ஸ். ரிப்பேர்ஸை மாற்றி போட்டேன். ஓகே, பிரிண்டிங் வந்து 390. ஓகே, I stand corrected. This is 390. Repairs being 690. ஓகே, இப்போ செக் பண்ணுங்க.
I think you will get surplus being 60. வருதா? போனஸ் டு கிரவுண்ட்ஸ் மேன் ஒன்று இருக்குல்ல, ஓகே, இந்த போடவில்லை விட்டோம், அப்புறம் போடுறேன்னு சொன்னால் அப்படியே விட்டுடும். ஸோ அதையும் போட்டுறேன். 450 will also be posted. Bonus to groundsman. Then you will be getting 60. As this is outstanding, I have to post that in the liability side also. Outstanding bonus. 450. Okay. You can add the surplus here. 60. 4,680. Total the balance sheet. You will get 7815. 7815. Clear? One second. Outstanding bonus ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கே. Then I can cut this. Okay. Three B, partnership accounts. You are required to prepare revaluation, capital accounts and balance sheet, carrying only 8 marks. Okay. Let's see. So என்னென்ன போடணும்? Revaluation, capital account and balance sheet. ரொம்ப simple. So A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. So A, B, C is the revaluation account. And balance sheet is the capital account. For the partners A, B, C and agree to take D as a partner. So 4 பேர் வராங்க. A, B, C, D. A, B, C, D. Current ratio being 2:2:1. So finish up posting the balance sheet items first of all. Okay. பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸை முதல் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபார்மேட் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 8 மார்க் கொஷினை நீங்கள் வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளார முடிச்சிடலாம். அதுக்கு மேலே டைம் இருக்காது, தேவை இருக்காது. ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் 19,275. If I have any adjustment, I have to post it, right? ஸோ எதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு வேணால் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாக்கு, bad and doubtful debts, furniture, land and building. The general reserve will be transferred to partners capital account. That's okay. New P&L ratio in the 5:5:3:2. Okay, 5:5:3:2. Okay. எதில் adjustment இருக்கு? Stock increased by 3,750. Provision for doubtful debts 10%. Furniture 10% depreciated. Land and building enhanced by 20%. Value of the goodwill is fixed at 22,500. Goodwill oda value. So 1 and 2. Goodwill on the 22,500. D shall bring 7,500 towards capital and required sum of goodwill. Capital on the 7,500 and goodwill kum பணத்தை கொண்டு வந்துறார். In addition to that, outstanding liabilities include 1,500 due to R has been paid by A. Necessary entry was not made in the books. Okay.
அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் இதில் 1500 யார் கொடுத்துட்டா? ஏ கொடுத்துட்டார். அப்போ இங்கே 1500 லெஸ் பண்ணுங்கள், இங்கே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள். யார் கொடுத்தாரோ அவர் கிரெடிட் கொடுக்குறேன், யார் என்ன லைபிலிட்டிஸ் போச்சோ அதை டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட். So now I had to post all these values here. Okay. Trade creditors 19,275. Outstanding liabilities 750. General reserve should be distributed to the partners in their old ratio 2:2:1. சொல்லுங்க. $2,000, 3,900, 3,900, 3,900, 1,950. ஒரே நிமிஷம். The outstanding liabilities include 1,500 due to R has been paid by A. Okay, சரி. எதுலையுமே வராது. அது இங்கே லெஸ் இங்கே ப்ளஸ் தானே, மியூச்சுவலி கேன்சல். தென் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருதுப்பா? பேலன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏக்கு 19,500 போட்டுக்கலாமா? புக்கில் உங்கள் ஃபைனலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம இப்போயே கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 18,000, 7,500. இதுக்கு ஒரு என்ட்ரி மட்டும் பாஸ் பண்ணிடுங்க. This one is over. Land and building 37.5. 20% எவ்வளோ வருது? 7,500. So 45,000 is the new value of the land and building. Land and building appreciation is my gain. Okay. 7,500. Furniture 9,750 minus 975, 8,775. So furniture value decrease ஆகுது, 975 loss. Closing stock 17,625. 3,750 add பண்ண எவ்வளோ வருது? 21,375. ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் வந்து நமக்கு அசெட் 3,750. சண்டே டெட்டாஸ் 8,250 and 10% 825 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 7,425. ஸோ பிடிடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் 825 in the debit side of the revaluation account. Cash and bank balance 1,650. Incoming partner cash கொண்டு வராரு, குட்வில்லுக்கும் பணத்தை கொண்டு வராரு. அதனால் குட்வில்லுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாமல் போட வேண்டாம், பெயிண்டிங் வைக்கலாம். ஸோ குட்வில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரைஸ் த குட்வில் டு ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஓல்ட் ரேஷியோ 2:2:1 ரேஷியோவில் நம்ம ரைஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது? 9,000, 9,000, 4,500. அண்ட் குட்வில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த நியூ ரேஷியோ 7,500, 7,500, 4,500, 3,000. A 1,500 credit, B 1,500 credit, D க்கு nothing, சரி C க்கு D க்கு வந்து 3,000 டெபிட் பண்ணும், ஆனால் அவர் கேஷ் கொடுத்துட்றாரு. கேஷ் எவ்வளோ கொண்டு வராரு? 7,500 3,000 சேர்த்து 10,500 கொண்டு வராரு கேஷ். 10,500.
Okay, 10,500. But cash being 12,150. This one is over. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஏக்கும் பிக்கும் 1,500 1,500 டி அக்கௌண்ட். ஓகே சார், இவர் கிரெடிட் பண்ணும், டியை டெபிட் பண்ணிக்கிறேன், கேஷை டெபிட் பண்ணுறோம்ல. ஓகே, ஸோ இங்கே கேஷ் brought in by him, இப்படி கூட போடலாம், இப்படி கூட போடலாம். அவருடைய கேபிட்டல் அவர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறோம், மிச்சம் ரெண்டு பேர் இதை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துறோம். இப்படி போடலாம். இல்லை ரெண்டு வேலையாக இருக்கும், நமக்கு ரெண்டு வேலையாக இருக்கும். இவர் 10,500 போட்டு அதுக்கப்புறம் டிஏ டெபிட் பண்ணிட்டு ஏக்கும் பிக்கும் கிரெடிட் பண்ணோம். ரெண்டு ஆங்கிள்லையும் போடலாம். நான் இந்த மாதிரி போட்டேன். இஸ் தட் ஓகே? வேறு என்ன இருக்குது? அவ்வளோதானே. ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்கள். இப்போ டேலி த ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட், you'll get 11,250, 11,250, balance being 9,450, and should be shared among the partners. Profit loss shared to the capital account A, B, C. 3,780. Okay. 1,890. So in revaluation profit 3,780, 3,780, 1,890. Now finish up tallying this to get the closing balance. So balance carried on. So okay, 28,680, 27,180, 11,340, 7,500. So capital here A, B, C, D. 28,680, 27,180, 11,340, 7,500. Yes, get me the total. 94,725. 94,725. 94,725. Okay. It carries 10 marks. Question number 4. You are required to prepare revaluation account and partners capital account only. Balance sheet கூட தேவையில்லை, இது ரெண்டு மட்டும் போட்டால் போதும். எது கேட்கணும் அந்த மட்டும் போடுங்க. Amal, Bimal and Kamal were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So அவங்களுடைய balance sheet பாருங்க. Amal had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 24 in the following terms. Okay, the profit and loss account for the year ended 31st March 24, which showed a net profit 1,50,000, was to be reopened. Bimal was to be credited with 30,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. So அமல் என்ன பண்ணால் என்னால் நடத்த முடியாது சார், அதனால் நான் வரல அப்படின்ட்டாரு. அவருக்கு பதிலாக இப்போ யார் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கிறார்? பிமல். பழைய ஃபார்மேட்லேயே சேலரி கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? அது கட்டுப்படி ஆகாதுங்க, நான் ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்ணேன், எனக்கு போனஸ் 30,000 கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு. And then the profit sharing ratio was to be revised to enable the partner to share profits and losses equally with effect from 1st April 23. ஆனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை எப்படி இருக்கணுன்றான்? ஈக்குவலாக இருக்கணும். பழைய ரேஷியோவான 3:2 ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது? பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இஸ் த பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? அமல், பிமல் அண்ட் கமல் அவங்களுக்கு இந்த 1,50,000 அவங்களுடைய பிஎன்எல் ரேஷியோவான 3:2 பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க. நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டெபிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் ரிவர்சிங் தி அமௌண்ட் ஆல்ரெடி கிவன் டு தெம். இந்த 150 ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது A will be debited with 75,000, B is debited with 45,000 and 30,000 rupees. Now what you have to do? Credit what? 1,50,000ல 30,000 முதல் யாருக்கு மட்டும் கொடுக்கணும்? பிமல். ஓகே, பிமலுக்கு 30,000 rupees credit. Apart from that, balance 120 இருக்குல்ல, அதை எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க? ஈக்குவல். அப்போ எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ கிடைக்குது? போனஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் ரிவர்ஸ்.
So 40 40, yeah, 40 40 40. Now A is going to be charged now how much? 35,000 அவர் நம்ம டெபிட் பண்ணி ஆகணும். பி வந்து அவர் தான் வேலை ஜாஸ்தி செஞ்சார், அதெல்லாம் அவருக்கு 25,000 எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட். கேயும் ஏவுடைய ஆப்சன்ஸ்னால வேலை செஞ்சிருக்கிறார், அவருக்கு 10,000 கிரெடிட் ஆகுது. ஸோ இவர் வெளியே போகும்போது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அவர் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படிங்கிறனால பழைய ஷேரிங் ரேஷியோ பதிலாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு, ஏக்கு வந்து ஒரு 35,000 ஜாஸ்தி கொடுத்தோம், அவர் டெபிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறோம். பி அண்ட் கேக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average profit of the preceding 4 years. The following were the amounts of profit. 45 70. ஆக்சுவலி இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண 35 வந்தாகணும்ல, அது வந்து செக் பண்ணி பாரு. ஓகே 70 கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். am I right? ஓகே. ஸோ 3 years purchase of the average profit of the preceding 4 years. ஸோ இதை ஆட் பண்ணுங்கள், அதில் 3/4 எடுங்க, டிவைடட் பை 4 ஆவரேஜ் இன்ட்டு 3 போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த குட்வில். ஹவு மச் இஸ் தட்? கம் ஆன், ஃபைண்ட் அவுட் த குட்வில் ஹியர். $3,75,000. am I right? Am I right? Come on. Yeah. Fixtures were revalued at rupees 1 lakh. Building was to be appreciated by 10%. Fixture 25,000 down, and building appreciated by 10%. And inventories were to be written down by 25,000. A provision 2.5% is created. Okay. And remaining assets are to be taken at book values. Remaining cash, office equipment at book value. Vimal and Kamal agreed as between themselves to continue the business, sharing profits in the ratio of 3:2. இனிமேல் 3:2 ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கிறேன்றாங்க. அப்போ குட்வில் என்ன பண்ணோம்? ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்ணோம். குட்வில் ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ. ஸோ ஏபிசி ஓல்ட் ரேஷியோங்கிறது 3:2:1 ரேஷியோவில் நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ப்ராபப்ளி இந்த ரேஷியோ எடுத்துக்கிறேன், ஈக்குவல் ரேஷியோ. அப்போ ரைஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது? 1,25,000 1,25,000 1,25,000. அதே குட்வில்ல இப்போ நான் கேன்சல் பண்ண போகிறேன். இந்த நியூ ரேஷியோ 3:2, இவர் இல்லை, இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. 3:2 ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 75,000, தென் 75,000, அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே, 3:2 225. சொல்லுங்கள் சீக்கிரம். 375 3:2 நியூ ரேஷியோ. 3 ஷேரில் 225, இவருக்கு 2 ஷேர் 150. அப்போ ஏக்கு 125 டெபிட்டு, சரி கிரெடிட்டு, ரைஸ் பண்ண கிரெடிட்டு, கேன்சல் பண்ண டெபிட். பிக்கு 100 டெபிட்டு and சிக்கு 25 டெபிட். Okay. Now we have to prepare the revaluation account. Revaluation account போடுறேன், இங்கே போட்டுக்கிறேன். revaluation account சொல்லுங்க. பில்டிங்கில் அப்ரிசியேஷன் by 2, 10% 30,000 rupees. Fixtures depreciation 25,000. And inventories decrease ஆகுது 25,000. PDD 2.5% and 1,90,000. எவ்வளோ? 4,750. டேலி பண்ணுங்க. I think you get the loss 54,750.
54,750, and here the loss being 24,750, and shared among the partners A, B, K equally new ratio வந்துருச்சு இல்லையா, with effect from அந்த டேட்ல இருந்தா new ratio 8,250, 8,250, 8,050, and we have to prepare the capital account also. ஸோ எங்களுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, 4,330, 180, 4 lakhs, 3.3 and 1.8 lakhs. ஓகே, ஸோ நான் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ABC, ABC, their initial balance being 4 lakhs and 3 lakhs 30, 3 lakhs 30 and 1 lakh 80,000. And in the adjustments, A ki debit 35, A ki debit 35 va, the number 35, B ki credit 25, K ki 10. Under B and C, A capital, here B and C capital. Goodwill adjustment வரும்போது A ki credit 1,25,000, B and C ki debit 1 lakh and 25,000. Under this B and C capital, here A capital. Realization loss வந்திருக்கு 8,250, 8,250, 8,250. எஸ், யார் ரிட்டையர் ஆகிறாரோ அவருக்கு இனிமேல் கேபிட்டல் சொல்ல மாட்டோம், அதை லோன் சொல்லிக்கலாம். ஏஸ் லோன், பேலன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏக்கு வரும்போது 5,25,000, 5,25,000. வாட் அபவுட் த பேலன்ஸ் கேரி டவுன்? Come on, find out the value. Is it 4,81,750? Yeah. B க்கு போடும்போது 3,55,000, 3,55,000, 1,08,250 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வருது பேலன்ஸ்? 2,41,750. சிக்கு வரும்போது 1,90,000, 1,90,000. Balancing figure could be 1 lakh. இது கரெக்டா? 2,41,750. இந்த என்ன வேல்யூ வருது? கரெக்டா இது? ஐ திங்க் இதை நீங்கள் தப்பாக சொல்லியிருக்கிறீங்களோ இந்த வேல்யூ. வாட் இஸ் அ ப்ராஃபிட்? 1,50,000 தானே? 1,50,000 3:2:1 ஷேர் பண்ண எவ்வளோ வருது? 70/50 நினைக்கிறேன். இது யார் சொன்னது எனக்கு இந்த நம்பர்? 50 and 25. ஓகே, now 50,000, this is 25,000. அப்படின்னா இது வந்து 70, 50, 20,000 rupees. Here it is 10,000 rupees. Am I right? 10
15,000. ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள். எனக்கு ரெண்டு அதுக்கு தான் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னேன். ஒருத்தர் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிற நம்பர் வச்சு தான் நான் போட்டுட்ருக்குறீங்க. பிக்கு வரும்போது 20,000 கிரெடிட்டா, ஏக்கு வரும்போது 15,000 மாற்றி போட்டோம். இங்கே வந்து 20, இங்கே 15, அப்போ இங்கே 3,50,000, 3 lakh. அப்போ இது கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து 1,95,000, 1,95,000. Then the balance being 1,61,750. Hope you will be now able to understand this one. Clear? பேலன்ஸ் ஷீட் கேக்கில் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Question number 4, subdivision B. 4, subdivision B. Right. We'll now solve this illustration. Balance sheet of ABC as on 1st April 2024 was as follows. Balance sheet கொடுத்துருக்குறாங்க. Apart from that, other details also be given here. 10 marks for this illustration. என்ன கேட்குறாங்க? You are required to prepare the balance sheet only. Balance sheet மட்டும் போட்டால் போதும். ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் போட்டால் போதுமானது. யா, ஓகே, இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்னு வச்சுக்கலாம். During the year 24-25, his profit and loss account revealed a net profit of 8,37,500. This was after allowing for the following: commission paid to selling agent. No problem, correct. இனிமேல் நீங்கள் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது கரெக்டாக போட்டாங்க. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள் 60,500 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, அசெட்டில் சேர்ந்துருக்கும். Depreciation on furniture and fixtures 10% and vehicle 20% also be adjusted already. And இதெல்லாம் வந்து அசெட்டில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ். வெஹிக்கிள்ஸில் ஒரு பர்ச்சேஸ் இருக்குது, டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸில் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. அண்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் the rate of 3% of the trade receivables as at 31st March 2025 also be given. இதுலேயும் PDD இருக்குது. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide for prepaid expenses and outstanding commission. அப்போ இதை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கணும். இதை போட்டால் வாட் குட் பி த ப்ராஃபிட் ஹியர்? உங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து 8,37,500. ப்ரீபெய்டாக இருந்தால் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீபெய்டாக இருந்தால் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். அந்த எக்ஸ்பென்சில் சப்ராக்ட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் அதிகமாகும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு அட்ஜஸ்டட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட சொல்லலை. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்? ப்ரீபெய்டை நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். இது அசெட். அப்போ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது 18,750. அவுட்ஸ்டாண்டிங் கமிஷன் அந்த வருஷம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் ப்ராஃபிட் குறையும். அதனால் நான் அதை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 43,750. What is the profit for the year? Is it 8,12,500? Okay, now I have to prepare the balance sheet. Only balance sheet. This is what about the adjusted net profit. His current assets and liabilities on 31st March where என்னென்ன assets இருக்கு? Furniture இருக்கு 8,12,500. Vehicles இருக்கு, trade receivables இருக்கு, பேங்க் இருக்கு, இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி லைபிலிட்டி சைடில் கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்பென்சஸ் பேபிள் இருக்கலாம். ஓகே, பேபிள், கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ என்னென்ன இருக்கு? Inventories 8,12,500. Inventories value 8,12,500. Trade receivables 16,25,000 before provision for doubtful debts. 16,25,000. Provision for doubtful debts எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்கிறாங்க? 3%. சப்ராக்ட் பண்ணுங்க.
48,750. So the final value being 15,76,250. Is that clear? Then cash at bank 6,87,500. 6,87,500. Trade payables 1,82,500. Trade payables இல்லை புதுசாக வருது இல்லை கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து ட்ரேட் பேபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் 1,82,500. During the year introduced further capital 3,75,000. So opening capital வந்து 27,50,000 rupees. Add further capital 3,75,000. The ultimate value being 31,25,000. வேறு என்னென்ன இருக்குது? ஃபர்னிச்சர் இருக்குது. ஃபர்னிச்சர் சப்ஜெக்ட் டு 10% டெப்ரிசியேஷன் 81,250. இப்போ ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ 7,31,250. வெஹிக்கிள்ஸ் 3,43,750. And a new vehicle purchased 60,500 should be addable. And depreciation being 20%. அது மொத்த வேல்யூ கூட கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஓப்பனிங் வேல்யூக்கு மட்டும் இருக்கணும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஓகே, ஓப்பனிங் வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச எவ்வளோ வருது? 3,43,750க்கு 20% போட்டால் இது உங்களுடைய அசம்ஷன். நீங்கள் ஓப்பனிங் மட்டும் போடலாம், அல்லது ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ரெண்டு சேர்த்து 20% போடலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, போட்டிங்கன்னா அவுட்டர் காலத்தில் எவ்வளோ வருது? 3,37,500. ஸோ 5 அசட்டும் கிடச்சிருச்சு. இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 43,750 and 18,750 being the prepaid expenses asset. This value being 18,750. 18,750. Is that clear? Now you have to add the profit. Profit here being 8,12,500 with the capital. So new capital balance being 39,37,500. Okay. Now total being 41,63,750. 41,63,750. ஸோ உங்களுக்கு என்பிஓ எப்போதுமே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம்.